Hello guys, welcome back to Anoottanzz vlog. ഇന്ന് നമുക്കൊരു പുതിയ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടന്നാലോ. Today we are going to start a new chapter of chemistry, that is materials, metals and non-metals. So let's move on. Yes, what are materials? Can you name some? Iron, aluminium, copper, ഇതൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്. ഈ മെറ്റീരിയൽസിനെ മെറ്റൽസ് ആയിട്ടും നോൺ മെറ്റൽസ് ആയിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരുപാട് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഡു യു നോ വാട്ട് ദേ ആർ? സോ ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ഓൺ ദാറ്റ്. We might have seen aluminum foils, sweet wrappers, etc. ഇതൊക്കെ ഷീറ്റ്സ് പോലെയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്. How are these in the shape of sheets? This is because of the property of metals, that is malleability, where metals can be beaten into thin sheets. Aluminium ഒത്തിരി ബീറ്റ് ചെയ്താണ് അലൂമിനിയം ഫോയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒരു അയൺ നെയിൽ താഴേക്കിട്ടു. It produced a sound. At the same time, ഞാനൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് നെയിൽ താഴെ ഇട്ടാൽ അയൺ നെയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ അത്രയും സൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല, റൈറ്റ്? This is because metals are sonorous. All the others which do not produce a ringing sound when struck hard are not metals. Now, സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റീൽ ഹാൻഡിലുള്ള ഒരു പാൻ ആണെങ്കിൽ ആ ഹോട്ടായ പാൻ നമുക്ക് സ്റ്റൗവിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? Definitely no, because all the metals are good conductors of heat and electricity. We know there are aluminium wires, copper wires, etc. But are there wooden or plastic wires? No, right? Because metals are ductile, that it can be drawn into wires. Thus, they have a property named ductility too. From this, we understood that materials that are hard, ductile, good conductors of heat and electricity, sonorous and malleable are metals. Some of the metals are copper, calcium, magnesium, iron, aluminium, etc. But coal and sulfur are dull and soft in appearance. They are malleable alla, sonorous alla, poor conductors ആണ്. Therefore, they are non-metals. There are much more examples like carbon, phosphorus, oxygen, etc. There are exceptions too. Sodium and potassium are soft and therefore can be cut with a knife, and the only metal found in liquid state in the room temperature is mercury. So, as we studied physical properties, let's now discuss about the chemical properties of metals. Here topic padikkumbol we need to study the chemical names of some of the metals and non-metals. Let's see some of the chemical names. Iron Fe or ferrous, oxygen O2, carbon dioxide CO2, carbon C, sodium Na, water H2O, hydrogen H, magnesium Mg, copper Cu, sulfur S, phosphorus P, sulfate SO4, zinc Zn, magnesium oxide MgO, ferric oxide Fe2O3, copper carbonate CuCO3, copper hydroxide CuOH twice, sulfur dioxide SO2, sulfurous acid H2SO3, copper sulfate CuSO4, zinc sulfate ZnSO4, ferrous sulfate FeSO4. Okay, first of all, let's see the reaction with oxygen. We know that when iron is thrown to an open surrounding, it acquires rest, and also when we burn the metal magnesium, it gives magnesium oxide by combining with oxygen. That means iron, that is Fe or ferrous, react with oxygen and water to acquire rest. Rest is iron oxide, so that its chemical form is Fe2O3. Metallic oxides എപ്പോഴും basic ആയിരിക്കും natural. So the formula of formation of iron is Fe plus O2 plus H2O is equal to Fe2O3. ഈ iron oxide waterൽ dissolve ചെയ്താൽ we get iron hydroxide, that is FeOH thrice. So the formula is Fe2O3 plus H2O is equal to FeOH thrice. Okay. നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സിജനുമായി കമ്പൈൻ ആയിട്ടാണ് മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഫോർമുല? ഇറ്റ് ഈസ് Mg plus O2 is equal to MgO. Paheli has a doubt. Let's clear that. Does copper also get rested? കോപ്പർ ഒത്തിരി നേരം മോയിസ്റ്റ് എയറിലേക്ക് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയാൽ ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് അക്യൂർ റെസ്റ്റ്, ബട്ട് ഇറ്റ് അക്യൂർസ് എ ഡൾ ഗ്രീൻ കോട്ടിംഗ്. Moist air means water plus carbon dioxide plus oxygen. ഈ ഗ്രീൻ മെറ്റീരിയൽ കോപ്പർ ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൻ്റെയും കോപ്പർ കാർബണേറ്റിൻ്റെയും മിക്സ്ചറാണ്. സോ ദ ഫോർമുല ഈസ്
2Cu plus H2O plus CO2 plus O2 is equal to CuOH twice plus CuCO3. Next item, the reaction of sulfur and oxygen. This will form sulfur dioxide, that is S plus O2 is equal to SO2. When this is mixed with water, it gives sulfurous acid. SO2 plus H2O is equal to H2SO3. Non-metallic oxides are acidic in nature. Hope this is clear. Next, നമുക്ക് reaction with water discuss ചെയ്യാം. We know sodium, that is Na. ഈ സോഡിയം ഭയങ്കരമായിട്ട് റിയാക്റ്റീവ് ആണ്. ഇറ്റ് റിയാക്ട്സ് വിഗറസ്ലി വിത്ത് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് വാട്ടർ. അയണും ഒരു മെറ്റലാണ്, ബട്ട് ഇറ്റ് റിയാക്ട് സ്ലോലി വിത്ത് വാട്ടർ. ചില നോൺ മെറ്റൽസ് വാട്ടറുമായി റിയാക്ട് ചെയ്യില്ലെങ്കിലും ഇറ്റ് റിയാക്ട്സ് വിത്ത് എയർ. Therefore, it is stored in water. ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് phosphorus, that is P. It catches fire if exposed to air. Now, let's discuss the reaction with acids. Non-metals actually acids-ഉമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല. But metals react with acids and produce hydrogen gas that burns with a pop sound. Now, let's see what will the reaction with bases indicate. It too make a pop sound which indicate the reaction of metals with sodium hydroxide to produce hydrogen gas. Non-metals bases-ഉമായിട്ട് react ചെയ്യുന്നത് vigorous ആയിട്ടുള്ള ഒരു situation create ചെയ്യും. Hope it is clear for you. Do you know what displacement reaction is? ഒരു example നോക്കാം. First of all, copper sulfate in a solution edukka. Then drop a piece of iron to it. After a few hours, notice how the iron look like. It is in brown color, right? This brown deposit on the iron is copper. When we dropped iron, which is more reactive than copper, this iron displaced copper from the solution. The formula is CuSO4 plus Fe is equal to FeSO4 plus Cu. At the same time, if I dropped iron to zinc sulfate, no change will happen because zinc is more reactive than iron. If I dropped copper to zinc sulfate too, no change will occur. Displacement reaction tells that a more reactive metal can replace a less reactive metal, but a less reactive metal cannot replace a more reactive one. Now, let's see the uses of metals and non-metals. Metals നമ്മൾ എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. Automobiles, machinery, cooking utensils, water bottles, aeroplanes, cars, satellites, etc. Non-metals ആണെങ്കിൽ they are used in fertilizers to help in the growth of plants, water purification processലും even crackersലും ഈ non-metalsനെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. All living beings inhale non-metals during breathing. Non-metals antiseptic creamsലും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. We know ഏതൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിലും ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്യും. ഈ ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് ഹീറ്റിങ്ങിലൂടെയോ കൂളിങ്ങിലൂടെയോ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എലമെൻറ്റ്. ദർ ആർ 118 എലമെൻറ്റ്സ് നോൺ ടു മാൻ. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. സൾഫർ, അയൺ, സിങ്ക്, ഗോൾഡ് എക്സെട്ര ആർ എലമെൻറ്റ്സ്. ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആണ് ആറ്റം. ഒരു എലമെൻറ്റ് എയ്തർ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ആറ്റം കൊണ്ടല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ആറ്റം കൊണ്ടിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കൂടുതലും നാച്ചുറൽ ഒക്കറിങ് എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. ഈ എലമെൻറ്റ്സിനെ മെറ്റൽസ്, നോൺ മെറ്റൽസ് ഓർ മെറ്റലോയിഡ്സ് എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. മെറ്റലോയിഡ്സ് possess characters of both metals and non-metals. Paheli has a doubt. In what form is magnesium found in plants? Magnesium is a central atom of chlorophyll molecule. Bojo is asking, where is iron in our body? Of course, it is present in the blood of human beings. Yes, we have completed this chapter. Anyway, പുതിയ വീഡിയോസ് ഉടനെ എത്തും. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ please do like, share and subscribe Anoottan's vlog. Click the bell icon too. Stay tuned for more videos. We'll see you in the next video. This is Anoottan signing off. Bye.